Hello, dear students. Today we are going to start learning a new chapter, that is getting to know plants. So, you know about the different plants that are around you. When you go outside, you will see different variety of plants. Some plants may be small, some plants may be big. Then there may be some trees. Some plants may have fruits, some may have flowers, some may have big flowers, some may have small flowers. Like that, there are a variety of plants around us. So in this chapter we are going to learn to classify these plants based on their size, based on their structure, based on their different heights. Like that, you are going to classify the plants. So first of all, we are going to do this is we are going to classify the plants based on the plants that are smaller than you, the plants that are of your size, and the plants that are taller than you. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെക്കാളും ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊക്കത്തിനുള്ള പ്ലാന്റ്സും നിങ്ങളെക്കാളും വലിപ്പമുള്ള പ്ലാന്റ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ചില പ്ലാന്റ്സ്, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് സം പ്ലാന്റ്സ്, their stem can be bent, right? They will have tender stem, so you can bend it easily, you can break it easily. Then there are some other plants whose stem is very hard, right? And there are some plants whose stem is very thick also, like the trees. So based like that, you can classify the plants into different varieties. So that is what we are going to do in the next table. The table നമ്മൾ കാണിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So if you look at, you can leave the fourth column and you can do till the third column. So you are going to draw this column in your table in your notebook and you are going to do this. So the first you have to write the plant name. In column 1 you will write the height, and then you will observe the stem and see if it is green, if its color is green, if it is tender, thick and hard. And then you will look at where the branches are coming from. Some plants will have branches at the base of the stem and some will have the branches higher up on the stem. So we are discussing this. ഇതിൽ 3 പ്ലാന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എന്ത് എഴുതി? പ്ലാന്റ് നെയിം എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാന്റ് ഹൈറ്റ്. ചില പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് നമ്മളെക്കാളും പൊക്കം കുറവാണ്, ചിലത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റാണ്, ചിലത് നമ്മളെക്കാളും ടോളർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇനി സ്റ്റെമ്മിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലതിന് ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും, ചിലത് വളരെ ടെൻഡർ ആയിരിക്കും, വളരെ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും. ചിലതിൻ്റെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും, നല്ല കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. ചിലതിൻ്റെ അത് തിക്നെസ്സും കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങളൊരു പ്ലാന്റിനെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളതിനെ ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല വലുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതെന്താ മീൻസ് ട്രീനെ പോലെയുള്ള മരങ്ങളെ പോലെ, മരത്തിനൊക്കെ ഹാർഡുമാണ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റെം എന്താണ്, ഹാർഡുമാണ്, തിക്കുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് എഴുതുക, നോ ആണെങ്കിൽ നോ എഴുതേണ്ട, യെസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇനി നോക്കുന്ന അടുത്ത് എന്താ, വേർ ഡു ദി ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പിയർ. ചില പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ബേസിന് താഴേന്ന് തൊട്ടേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറ്റിച്ചെടികളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴേന്ന് തൊട്ടേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അതേസമയം ഒരു ട്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക, കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക. അതും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പ്ലാന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ 3 പ്ലാന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 3 കോളംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ 3 പ്ലാന്റ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് വേറെ 3 പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതി ഇതേപോലെ എഴുതണം. സോ ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടൊമാറ്റോ, ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ടൊമാറ്റോ ഈസ് shorter than me, right? And tomato, its stem is green in color, right? So you'll write a yes there. And its stem is tender, you can break the stem, right? So you can write an yes there also. And what about the branches? Have you seen the branches of a tomato? Yes, you will have some confusion. If you have any confusion, you don't need to write that. So don't look at the fourth column, we will come to that then later. So the next one is mango. You know that mango is much taller than you, and you know that is its stem green color ആണോ മാംഗോയുടെ സ്റ്റെമ്മിന്? നോ, മാംഗോ ട്രീൻ്റെ നോ, അതില്ല. ടെൻഡർ ആണോ, പൊട്ടുന്നതാണോ? നോ, അല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെം എങ്ങനെയാണ്, ഹാർഡുമാണ്, തിക്കുമാണ്. യെസ്, റൈറ്റ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉള്ളത്, ഹയർ ഓൺ ദി സ്റ്റെം. സോ യു നോ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലെമൺ. ആൻഡ് ഹാവ് യു സീൻ എ ലെമൺ ട്രീ? It's a small, you cannot say it's a tree, it's more like a shrub, എന്താ ഒരു കുറ്റിച്ചെടി പോലെ അല്ലേ. So you know that it's slightly taller than you, right?
not very much taller but slightly taller. And you know that what about its stem is very hard but not that much thick, right? And also you know that its branches will come from the base. താഴേന്ന് തൊട്ടേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാരകം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു 3-4 പ്ലാന്റ്സും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു തുളസി എടുക്കാം, തുളസി വേണോ, റോസ് എടുക്കാം, അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് എടുക്കാം. മാംഗോ ട്രീക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ വേറെ വല്ലൊരു ട്രീ എടുക്കാം, കോക്കനട്ട് ട്രീ എടുക്കാം. ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു take 3 more plants and then you are going to write all these things. So we'll just look at these 3 examples and see some examples. So based on the characters, these characters we can classify the plants as herbs, shrubs and trees. And for this there are some picture given here. The A is a herb, B is a shrub and C is a tree. And now we have to know what a herb, shrub and tree is, right? So when you see some plants with have green and tender stem, like the potato, like the tomato, plants have green and tender stem, and also they are usually very short and they may not have many branches. അധികം ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഹെർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്ലാന്റിനെ നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും. അതുപോലെ എന്തായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ടെൻഡറും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എന്ത്, ഹെർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷേർട്സ്. സം പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് സ്റ്റെം ബ്രാഞ്ചിങ് ഔട്ട് നിയർ ദി ബേസ് തൊട്ടേ എന്തുണ്ടാവും, ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഓൾസോ ദ സ്റ്റെം ഇസ് ഹാർഡ് ബട്ട് നോട്ട് വെരി തിക്ക്. എന്തായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഹാർഡായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തായിരിക്കില്ല, അത്ര തിക്കായിട്ടുള്ള, അത്രയും വലുപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ഷേർബ്സ്. ഇതുപോലെ ബേസ് തൊട്ടേ എന്തുണ്ട്, ലീവ്സ് ഉണ്ട്, ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഹാർഡാണ് ബട്ട് നോട്ട് വെരി തിക്ക്. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ലെമൺ, റൈറ്റ്? Next we have the trees. Some plants are very tall and they have hard and thick stem. Hard and thick ആയിട്ടുള്ള stem ഉണ്ട്. And also its branches are in the upper part from the, it is much above the ground. So such plants are called trees. So we have the example as mango tree. So like this we classify the plants as herbs, shrubs and trees. So you know that herbs have green and tender stem and it have only little bit small amount of branches. And then you have the shrubs have what, it will be slightly bigger than you or of the same height as you, and it has hard but not very thick stem, and it has the branches from its base. And then you have the trees have very hard and thick stem and it has the branches from much above the ground. So like this we classified the plants as herbs, shrubs and trees. Now you have one more classification, that is creepers and climbers. The plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. എന്താണ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റെം എന്തായിരിക്കും, വളരെ വീക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ എന്താ, ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതിന്, you know, pumpkin, then you have, let me see, then you will have വെള്ളരി. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുമല്ലേ, കാരണം നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്ന്, നിലത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വളരുന്നതാണ് the creepers. While those that take support on neighboring structure and climb up are called climbers. വേറെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതെന്ത് ചെയ്യും, തൊട്ടടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും മരത്തിലൊക്കെ എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തുണ്ട്, മണി പ്ലാന്റ്, മണി പ്ലാന്റ്. then you have passion fruit. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ക്ലൈംബേഴ്സ് ആണ്. So these are different from herbs, shrubs and trees. ഈ climbers and creepers herbs ന്നും shrubs ന്നും trees ന്നും different ആണ്. Perhaps there are some plants in your school or at your home that you take care of. Write the names of 2 trees, shrubs, herbs, creepers or creepers growing in your school. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്, we have to write 3 more things and complete the table. So based on that, tomato is a herb, mango is a tree and lemon is a shrub.
So like that you have to find 3 more, write all these things and then write if it is a herb, shrub or tree. And after that you have one more homework, that is you have to write the name of 2 herb, 2 shrub, 2 tree, 2 creeper and 2 climber that you know. So that is your homework. So we'll finish the chapter for now, and after some time you will have a small test paper of the last chapter today itself. Okay, thank you. Have a nice day.